okuba obulumi ayinza obutakunyumiza n'akugamba eddwaliro yatta omukazi n'omwana. Omanyi Afrika twesiriwaza nnyo abantu abaddugavu. Katonda bwageze buli kimu Katonda bwageze. Ndo kitutwala abantu mu ddwaliro ate Katonda yabageze. Lwaki tusooka bajjanjaba? Why do you think tusooka bajjanjaba? Lwaki olowooza bw'otyo? Lwaki olowooza tusooka bajjanjaba? Buli kimu mu Afrika Katonda yageze. Katonda yeesagera. Kituufu agera. Era Katonda yawa abantu amagezi okusooka okujjanjaba abantu. Abantu bagambe nti ekisookera ddala omuntu ng'asoma ebyobusawo. Omuntu bamugamba ogwa training obusawo. Your first duty of care is to save life. Can I repeat it? Your first duty of care as a doctor is to save life. Katiba alien skin ngabo mulaba mu alien skin. Nakugambye nti Nsambya hospital, nkugambye nti Nsambya hospital. Yo nga Nsambya hospital. Dwaliro ya opposition, dwaliro ya bakatoliki nga ya opposition. Katiba olifuna chance ku muntu nga alien skin. Digenda kola okutuukiriza mission y'abali abavuganya government nga ate dwaliro y'ekikola. Diri kikola. Alien skin is not in prison because he did something wrong. If you carried out an investigation, what led to twavudde ku kyokuba nti alien skin batuuka ku extend y'okuba basawo? If you follow up and do a proper investigation, buli muntu yabadde ku duty yabadde alina okugobwa. These people have brought in someone, a casualty. Alina obuzibu. Explain to them. Si basawo. Oba nnyonnyole step by step. But what did you do? You just ran away. You just neglected your duty. What do you expect these young men to do? Violence simuwagira naye okuba basawo Uganda kyangu nnyo okujjako omuntu nga tanatwala muntu mu ddwaliro. Sinaba kulabako basawo bali dense. Nsi erimu ba health experts bali dense nga Uganda. Yes. I'm good, bro. I'm good. Thank you. Huh? Well done. Thank you. Leave me alone, please. Otegedde. Okitegedde. Tonnaba kutwala ku muntu Uganda mu ddwaliro. Tonnaba. Osanga abasawo nga basosola enjala. Kati ate enjala bayinza ozivaako. Ngali ku TikTok, scrolling TikTok bw'ati. Nomugamba musawo munnange mbadde nkusaba onnyambe nga tabiriiko. Kati bw'otakuba oyo bw'ogenda kubaalwa oleese omuntu afa nga bwe baaleeta ono mu ddwaliro abatabaddeeko ono yalonda omuntu ku kkubo musajja wattu laba gwe baaleeta gwe balonda okuva ku kkubo wono. What's your name? Martin. Okay, Martin. My natural ID, everything is there at home. Yes. But this accent I've got, if it was not like this one, my brother, we are not going to come here. But this one is now too much, and this one is now the end of my life. And now, the Nsambya hospital, they are saying they can't receive him, or the Nsambya hospital says they can't receive him without money. Dr. Afurumayo Mumulabi. Dr. Mumulabi, who na Afurumayo? Excuse me. Yeah, but okay, for me, I've helped them. I just want you to give them first aid. I will pay, but I don't know them. Yes. Alimba olwamaze okulaba kamera. Olalaba na recording olwalimba. Kati bino bibanga bi happeningira ku kamera nga byali ku kamera. What about it ali ku kamera? What do you think these hospitals do? Goloza malwali oganuka kola ki? Government tujukubira omulango okola serious review ku malwali gonna agali Uganda, especially Nsambya hospital. Mukozesa ebyobufuzi nga bobikozeseza mu malwaliro. Muyitira mu malwaliro. Abantu bonna abatawagira oba batakkiriziganya
na government eriko bakozesa amalwaliro nga Nsambya hospital number 1 nakugambye case weziri. There is a reason lwaki bazake babavuga from parliament ne babatwala Nsambya ngate ba was case clinic weziri awo case amalwaliro gali just right behind parliament. Most of those MPs have life insurances. Ne lwaki babatwala Nsambya. Why do you think? And the cameras are always ready. Camera always is very ready ku Nsambya hospital. Why do you think so? This same doctor is telling you to bakiriza bifananyi ne camera ziberawo nga zikwata bali abo opposition bakubyo obukebe zibaawo. We don't need money. What do you need? Okay, can you save somebody's life? Let him stay. Bamwegayirira saving obulamu bw'omuntu. Mumuyambe. Ono alonze mulonde. Si ambulance. Ngabo nolondo omuntu omotoke mutomedde omulese ku ddwaliro. Ne bwe twogerera kati amalwaliro gava kutta bakazi nga babadde bazaala mu malwaliro. Gava kutta mulwadde leero. Olwokuba ssente teziriyo. Ne bwe twogerera kati waliwo eddwaliro eriri mu kutta omuntu ssaawa zino. Bw'obanga owagira NRM ng'ensi ekumanyi togenda ng'Ensambya. Togenda ng'Ensambya. Goloza lwaki mukugambye lwaki oloza zake bamuvuga kuva ku parliament. Omanyi parliament gyeri ne bamukugusa ne across the city ne bamutwala Ensambya wali. Ng'ate emabega wa parliament wali bano balina n'insurance. Lwaki bamutwala Nsambya. Nsambya saawa eyo nemukwata nefulumya ebifaananyi bye. Bamutaddeko ebikesi bamwambaza bamukubye ekikonde waggulu ne bamwambaza yambaza ebirowooza lwaki. Why do you think so? Koza kiva kuki? Kiva kuki? Lwaki kucha alien skin? Kyatuse kucha alien skin gawe kiri. Alien skin bavudde mu bank. Alien skin musajja ali very calm. Alien skin is a law abiding citizen. Nyoza lwaki kyatuse ku ekyo. N'Ensambya hospital kusuka okumugamba nti yabbe n'akasimu. Naye kakati gobobola alien skin ayinza okubba akasimu. Kole ebintu bibagamba abantu lwakuba population eri galibo. Ne bakugamba nti alien skin bamukutenga abba akasimu, simanyi ne bamukwata ne bamutwala mu gundi. Omuntu abbe essimu yeetaaga kumutwala luzira. Lwaki? Lwaki olowooza? Lwaki olowooza? Mulina okubuuka. Amalwaliro nga Nsambya eno video njikoze. I'm very sure it is going to go very far. Kubanga nkutta wali ekinyusu. Kubanga nze bintu mbituna objectively nsoka nendeka abantu ne boogera ne mpuliriza ne omutwe ne ngwetoloza nebuuza dda. Lwaki abantu b'opposition bonna bagenda mu Nsambya hospital? Lwaki ono abamukuba politically bamukubira kuki? Nja kubanja salamu yange mpaka walaikum salaam Juma. Walaikum salaam njizeemu katocha ajimanja. Abantu bamanjiziza bannange. Ne batuka n'okujja ku video. Mumanja mindset. Okubanja gwavu gwali guvadde ko musango. Oza lwaki? Lwaki abantu mu opposition bonna bagenda mu Nsambya? Lwaki alien skin abamukuba nga bakozesa kya politics? Era kya happening in Nsambya. Nsambya was a setup for alien skin. Yabadde setup for alien skin. Era ne bakubira bakama baba bali mu opposition nti ekivubuka tukimaze. There is a case to answer. But good enough. Katonda wabana kuteyebaka. Alien skin nkyajja kuvaayo. Kyensuubira. Ne government inokola serious review ku malwaliro nga Nsambya. Licenses oba baziyite. License amalwaliro ezimu kubanga amalwaliro tegaliwo okusavinga bulamu bw'abantu, tegaliwo okutaasa bulamu bw'abantu, galiwo okukola ssente. Tetuganye business. Yes. Bagambe iPhone 15 of 3 million. Byonna byakulimba. Byonna byakulimba. Naye ate alien skin mwamwongedde maanyi. Balabe alien skin. Kiza Besigye bamukutali mu komera. Lwaki olowooza nti ensi yonna eyogera ku alien skin? Alien skin is trending more than Kiza Besigye.
alien skin is trending more than the prisoners bebakata lwaki olowooza kati mumwongedde maanyi balabe ba alien skin babadde balowooza nti ate bakoze downfall of alien skin kati ate bamusitusiza busitusa Kizza Besigye ali mukomera naye ali mukomera nyogoloza lwaki ensi eyogera ku alien skin. They're not talking about alien skin particularly. Lwakuba bannayuganda tebamanyi kusengeka nsonga boogera about the hospitals. Nsambya hospital was a trap well set for alien skin. Amalwaliro munnyonnyola abantu. Nakola video mbagambe emyaka ebiri mabega eri ku kisenge kyange erina emitwalo ago mitwalo ana. Musajja wa umeme bamusanga agenda kukola omusajja ne bamu abayayi ne bamukuba obutayimbwa. Abantu mu kitundu ne bayamba omusajja. Bwe bayamba omusajja bamutwala paka mu Mengo hospital. Bamutuse Mengo hospital. Wallahi ne bagaana okukola ku musajja. Omusajja yali akyassa naye nga ali mu critical condition. Ne bagaana okuyamba omusajja Mengo. Ne bamutwala paka Mulago. Bamutuse Mulago nga it is too late. Abasawo baggwamu ak'obuntu. Tebaliwo kuyamba abantu. Muyinza okuza mindset nkokera. Kugambe twala omukyala wo ng'agenda kuzaala nga tolinamu kasente Uganda. Lwojja okukitegeera. Oba omukyala yenna ali azadde kakubuulira obulumi yali ayiseeko ng'abasawo bamuzaazisa. Gomanyi abasaala bali bameka abafa nga bafa negligence. Gomanyi abasajja bali bameka bakakuba abasawo mu malwaliro olw'okuba abasawo baganya okuzaazisa omukazi. Abasawo ne batuuka ne bazaazisa omukazi omwana ne bamutuga. Eyo ensogi manyi gwe. Ensogi manyi ensi ezaazisa omuntu n'emukwata n'emuleka pamba munda. Nze sister wange yafa emyaka 15 emabega. My sister. Mulago yamutungira pamba munda. Ne bamuta. Agende kanaafa after 5 days. Pamba yamuvundira munda. After 5 days. Nsambya hospital. Video tuzikoze. Najikola mabega. I make this video about 2 years ago. About this man from Umeme. About Umeme. Okitegedde? Opposition bali mu kusanyuka. Lwaki abo bukofira basanyuse nnyo ku alien skin? Why? Who is the accuser, Nsambya? Those that oppose the government, where do they go for treatment or for first aid? Mbuguba kubyaka kebe ne bamwambaza ekino afulumira mu wheelchair mamuwa n'emiggo bagimuwerawa. Kamera zangu wazitya okutuuka waawo. Video nzibalaze. Oli yalonda omuntu ku kkubo. N'amutwala mu ddwaliro bamuwe first aid. Musajja bamutaase. Ava kufuna accident. Nsambya ne mugamba no. Tusoka kukwata ku ssente. Kati gwobanga gwoyambye omusajja ono oyinza obutakuba abasawo abo. Kubanga ffe tutegera kyekimu. Oli aleese omuntu waabwe. Oyinza obutabakuba. Naggwembe bannayuganda bantu baakunnyonnyola. Kyovola naffe be babanja tulina okuvayo tubannyonnyola abantu tubaye tetuli babbi. Batubanja bubanja. Tetunnasasula. Tetunnafuna. Abantu baba bapadde down n'ayogera kino ono n'ayogera kiri n'abapaala n'ayogera kino banayogono nabbategeera buti kati n'abantu baba baleese abantu okubajjanjaba. Abantu olina kubannyonnyola bunnyonnyozi. Olina kubannyonnyola nti omuntu gwe muleese nti yee. Kati tumuwadde treatment tumaze first aid nti yee. Tuzzaako kino nti yee. Ne mukizaako ne mu kikola. Ne mukomo ne mubannyonnyola nti yee. Otwala omukazi okusindika omwana. Bamugezaako eddakiika 5 ngamba mumutwale mu section C-section bamusalimu. Kubanga eddwaliro likola profiting omukazi azadde bamusazeemu omwana. Omukazi banyinyo mufunye C-section. Not because you were made for a C-section. No. The hospital makes money when they give you a C-section. Ng'omwana bamukusazeemu. Eddwaliro likola ssente. Eddwaliro likola ssente. Azeemu. Abangi nnyo babalongooseza ne babajjamu abaana. Not because you couldn't push the baby.
But because it's profit, the hospital makes more profit for you to go for C-section. Nibakeza kadachika 5 awo yalemeddwa mu mutwege mu theater. Omusajja abakyali ena atudde alina mukazi w'okuzaala bamugamba wayi mukazi bamulongoosezza. Tate bamulongoosezza batya? Mukazi gutwakalita dakika 5 aba mulongoosezza lwaki? Profit. Kati abo bali enskini babalese famously ali famous number 1. Number 2 tawagira ideas abali aba opposing government edwaliro ya opposition kubanga Nsambya is an opposition organi an opposition institution ekyo sichimenya wonchidamu eri edwaliro ya opposition 411 sichimenyawo mujja kubuli codinga ne I'm sure kuliko abantu abalina amagezi abajja okukiteeka majaga nti what is the man saying zake biteni buntu Nsambya mchagulanyi bundi why all of a sudden when they come out of hospital the cameras are there babitegeka byonna bina bibabitegeka it is a script bili scripted nekyagundi kya alien skin it is also scripted. Era walabi batadde nti bali ba propagandist bataddewo ekigamba mbo documentary amushuwe ebigambo byange mujjako biddamu mukolebo video muyombe bino byonna twabimanye nze nabagamba ekintu kimu nze naguba ku bya internet. There is nothing you can say to move me. Everything you have thought about under the sun has been said about me and it's okay and it's absolutely okay. Nebintu tubyogerenga bwebiri. We need to study the pattern. Alien skin is just a tip of the iceberg. Today, someone has taken their patient to hospital. The patient cannot explain to the next of kin what has happened to the patient. The patient all of a sudden is dead. No treatment was given. Hospital saves money and it makes even more money. I have done the video. The videos are there. When you record you go to my wall and check out the videos. We made a whole documentary about omusajja wa umeme. A whole documentary came. Lwaki olowooza abantu bagenda ku kyaddwaliro? Why are not they blaming alien skin? Because if you are in a position otutta omuntu first of all omulwadde ali vulnerable, eddwaliro teriyinza ku-explaining what has happened. They cannot even help. Nakugambye the first duty of a doctor, their first duty of care is to save life. Abazungu tuyizogamba abazungu tebatwaga naye abasajja balwana ne bawandika nga mulwadde gwolesa buli kamu najja nakugamba ne bagamba nti kakati tutuuse ku kino, we are going to step number 2. Do you agree or you don't agree? You know, omuntu ono omutegeka babategeka abantu nga kakati omukazi omuleese batakoli tugezezaako gundi zonna omwana alemeddwa okumusindika tikakati kye tugenda kugezaako okumuinducinga ne bagezaako okumuinducinga mumuwa gaasi n'agaana okutuuka okumutwala mu C-section nga buli kimu babadde bakunnyonnyola. Every step of the way. Hospitals in Uganda, what happens? You take the patient there to hospital. What happens next? Next thing you know, they bring a report. We are very sorry. We have tried everything. We have tried. After 10 minutes, the person is dead. Please give the person the receipt. Next. Omulwadde gomutwetedde mu ddwaliro dakika 10 afudde. Ne bakuwa risiti y'omulambo ya $1,200,000 after 20 minutes. 1.2 million. Sorry, how are you going to pay? Because we need to clear the morgue. Weebuuze lwaki funeral services e Uganda zonna zina offices ku malwaliro. Have you ever stopped to ask yourself why funeral services in Uganda zonna ezisinga zirina offices ku malwaliro? Now this is getting very interesting. Ask yourself that. Lwaki olowooza funeral services in Uganda zonna ezisinga zirina offices ku malwaliro? Why do you think so?
Lwaki olowooza bw'otyo? Funeral services cannot make money when people are alive. They get to the hospitals and they get treated. No. Every 10 patients that go into the hospital, 7 of them, it has to be business for the funeral homes. You do what you have to do for us to get business as well. Now somebody's hairs of what is the man saying? You add the dots. Add the dots. Simple as that. Add the dots. Yes. Somebody is saying easy access, same way coffin makers. No, my friend. No. This is serious business. People dying is a serious business between hospitals and funeral services. So some people, for people to make money, the hospital has to do the diligence. Hospital is not called due diligence. And what is the due diligence, you think? You don't have to explain to them, Ugandans. It's okay. We are used to people dying. You don't have to explain to them. But guess what? They don't want us to tell you this. Tibaga to bibagambi. But now Nsambya finds itself in a position. Don't forget that. Kyagulanyi muki. Zake muki. Francis Zake muki. Add the dots. Mbwata allegedly gundi wa NRM yakubya abasawo. And now somehow his case has picked up. The masses have picked up attention on this same case. Why? 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 Why do you think so? They don't want you to, they don't want people like me to tell you. They don't want it. And now the propagandists will come out. It is okay. But we are still going to state the cases. It is absolutely okay. We shall pass on the information whether you like it or not. We shall pass it on. Because not all of us are stupid. There is a reason why Alien Skin is trending better than Kizza Besigye. And his enemies are making him even more powerful, making more Alien Skin more powerful. And by the grace of Allah, Alien Skin will come out of prison tomorrow. He will come out. As Nsambya provided the footage for when Alien Skin ngakuba. Even those that went ahead to pay for the phone. Why did you even pay for the phone? By allegations. They should have provided the proof that he took the phone. Yeah, they should have provided the proof. They should have provided the proof. But the proof is not there. So the burden of proof lies on the hospital. For those that don't understand Luganda, that is what we are talking about. There has to be a serious review on the whole health sector in Uganda. Hospitals are being used by opposition hoodlums to run certain programs. Hospitals like Nsambya. Ekira kye tugambye abantu lwaki funeral services hospital offices lwaki buli ddwaliro amalwaliro gonna gasinga funeral services zirina offices nga they're making a lot of money. What do you think the funeral services survive? They survive on people dying, even those that their time has not reached. Today, as we're speaking, some doctors have refused, midwives have refused to deliver someone's baby simply because they have not been given money. The hospital will make money because somebody died on their premises. They will say, we need to clean the corpse. We need to do a postmortem. Funeral services, they will give you a receipt. Sorry, if you want the funeral service to help you, just next door. It's a win-win situation for these guys. And who is suffering? The burden will fall on the masses. The ordinary Ugandan. What I'm saying to you might not, but it's the truth. Nsambya hospitals like Nsambya, I have been a culprit myself. We took my sister there in 2000, almost about 20 years ago. Nebafunya sister without telling the family. Without telling the family.
We shook the hospital all the way to the father. My father we do it. Twagenda paka to the highest office. Our case was this was not permitted by the family because it's a procedure that has to involve permission. Omuntu okumufunya okumujjako amazzi ku mugongo si kintu eddwaliro kiyinza okusalawo nga tekyebuuziza ku bannannyini muntu. Let alone the patient. To let them know why they are doing what they have to do. Or why they're going to do that. Why? Because you develop an attitude of asking very hard questions and having the confidence to speak. Twagenda paka wa father. Abasawo batulumwa ku wingi batukuba ku wingi olwo obuwingi obuli emabega batugoba ne we shook up the whole hospital. We made a case about it. Because we know exactly what the procedures has to be. If a procedure like that has to be performed, the next of kin have to be involved. They have to seek permission. Can we go ahead with the procedure? Yes. He took you. Yes. I need a pumper. Just a minute. The family has to be involved. Abantu ba next of kin balina okubeera involved. Do you know how many fathers have lost their babies and their wives in a hospital? Somebody came to deliver a baby. They go to the hospital. They reach the reception. The nurses simply don't care. They are just picking their nails, scrolling through TikToks. And the man is simply telling them, please help my wife. She's in pain. She needs to deliver the baby. These guys don't care. It's all about making money. It is all about making money for them. You might end up because you're going to go to hospital whether you like it or not. Please funaka insurance. Funa insurance. You will die before your time. Simanyi gondi yafudde simanyi gondi katonda bwate bwageze waliwo ebintu ebimu ebifanga kiri deliberate. Guys, deliberate. Yeah. Lwaki weebu ate wali vitu byonna Uganda bimina okuteekako obwongo mwino byebuuza lwaki omuntu wewe okukuluma n'ogenda mu ddwaliro bakuteekako kanula. They can simply give you painkillers. But what do you think they put a canula on you? But Uganda manyi mwina muni bakujjukiza. Lwaki olowooza buli muntu e Uganda agenda mu ddwaliro bamuteekako kanula? Omuntu ogenze kukuluma mu ddwaliro, you can simply buy painkillers and cure yourself. Malaria, same thing. Osobola okumira anti-malaria, you can take malaria tablets. Naye olowooza lwaki even with the simplest omukono gumuluma n'omuteekako kanula lwaki? Because bakola sente more when they put canula on you than when they give you painkillers. Buli muntu mu ddwaliro buli muntu balina omuteekako kanula ne bwogenda omutwe nga gukuluma kanula amaaso gamuluma muteekako kanula. Why? Because basanga population eri gullible. It's a gullible population. And those that are in power have let it sleep. Nsambya, you don't talk about blaming anabo. It's a gullible population. Gullible kitegeeza ki abantu abangungu abali awo abatatunuulira nnyo batakosa galubindi za njawulo okutunuulira bintu. Gwe weebuuze lwaki buli muntu yenna lwaki bakuteekako kanula buli agenze mu ddwaliro. Why? Why? Lwaki buli ddwaliro e Uganda lirina funeral services ng'eri next door within the hospital premises, a funeral service. Your funeral service okumala wiki nga tekozesezza ina kukola target. They are in business with the hospital. Buli mulambo ogujja funeral service nga bagurecommended by the hospital, you have to give us kintu kidogo. Lwaki buli opposition alwala agenda mu Nsambya? Lwaki ekya alien skin bona bamukubira mu opposition togambye gondi simanyi Bobi Wine wayisa Bobi Wine amaaso kati. So you think alien skin yabadde ayagala mukwano gwaffe?
But it was a duty for the hospital to explain and follow ebiragiro byabali abaleese omuntu waabwe. We don't want the body of our friend to be cut okugusalamu kubanga tukimanyi abantu abatunda organs e Uganda gye bali. There is a mafia ring that is selling these organs. Some of you people are scared to say these things, but we have been saying them. Tubadde tubyogera. Wako gutogenda kebera mulambo goba gulina amawugwe. Because even for the hospital to do that, they have to have permission. Okuva nanyini organ, are you going to be an organ donor? Or not donating organs zongo for day? They cut them up, take them. Kupanga, there's a big market for them. There's a big market. The liver is okay? Kidneys, is it okay? Undu agante mumusala muntu waffe mutubuli eche kigenda maaso. Yeah. It is what it is. Banangeze byange bikomye wano. Njagala kubaleka Kofi waweereza request bado yagala kubako kyoyogera, but I think you're gone. Alien skin alina okuteebwa. Naye government erina okukola review ku ddwaliro ly'e Nsambya. Sometimes we just come and talk about these things and get out. Alien skin, he will get off. Aja kufuluma. Naye agamba amalwaliro galina ekizibu. Amalwaliro agasinga gana go opposition agasinga galina ekizibu. Abasawo bakyabakuba nnyo. Bakyabakuba nnyo abantu. Era nsubira babadde babakuba. Sikiwagira. Naye mumukyeleetera kitya. Munnyonnyola abantu omuntu alese omulwadde we. Nga temunnasaba ssente nga bano abasajja gw'olabye gwe nkolaze gwe tabadde ku video. Munnyonnyola omuntu omugambe nti kiki n'ekiriwo. Omusajja wuno bamuleese wa kigere wuuyo. Boss, you know, I don't want I know they are going to do what's your name? Martin, Martin. My natural ID, everything is there at home. Yes. But this accent I've got, if it was not like this one, my brother, we are not going to come here. But this one is now too much, and this one is now the end. This is what the hospital is asking for. Excuse me. What needs the next of kin? Yeah, but okay, for me, I've helped them. I just want you to give them first aid. I will pay, but I don't know them. You don't need money. Yes. You don't need money. Alimba olwamaze okulaba kamera. They need money. Omusajja olabe kigere bakikubi bakibe bentudde bakimazeewo. This is what is happening. Abantu akobuntu kabagwamu. Hospital treat the man. Unalonzo omuntu okukubwa emmoloka emutomedde. Omusajja agabe singa sibadde bwendi. Nze tewalinde esi wano. Abakyala mwenna bazaliddeko e Uganda mukimanyi. Mukimanyi. Nakugambye tula wansi weebuuze. Zaake bwe baamukuba baamutwala mu ddwaliro ki. Nga baamujja ku parliament alina ne insurance MP Mulamba. Oli gwe baakubira akakebe ono, gwe baakuba akakebe ono omusajja wamwe yali yetambuza emiggo juzi kadingo. Bwe baamukubira eje baamukubira akakebe baamutwalawa. Baamutwalawa. Nsambya. Why? Because kino ekitongole kya opposition kirina ebigendererwa byakyo. Ne kamera zibantegeka ng'oli akavaayo bwati bakubira n'ebifaananyi ng'alambuludde ku ali bwati ali ku drip gwe bakubye ekikonde nga bamutaddeko amacupa bamutadde ku life support ali ku oxygen. Baba bakamukubira ku parliament wete ambulance ebeerawo emuvuga emutwala Nsambya naye nga awo nyine ku parliament waliwo ga case clinic gali awo waliwo amalwaliro mangi nnyo agali awo gali private nga gasobola okutwala insurance yono. Why? Lwaki bamuvuga bamutwala Nsambya? Kano government ebadde tekabuuka nga ne kati nkakababuusizza. Kati baali ensikini we bajja already abantu babalinako bana opposition ab'obukofira babalinako ekintu. Ate jjukira mu bana ab'obukofira baina babatreatingireeyo. Mwere ddwaliro ly'Abakatuliki ery'e Nsambya St. Francis. Kati kiba kyangu nnyo okusettinga up omuntu nga alien skin. How do they set them up? Frustrate them. When you frustrate them, they will get angry. Yeah. When frustrating, they will get angry. And this is where we are today. Alien skin yakubya basawo, bakubya basawo ne bannaabwe, basookera kasimu. Where is the footage?
Of course Nsambya is St. Francis dwaliro y'abakatoliki Bakyagulanyi bonna bakatoliki. Yes. Add the dots. Don't be afraid of organization. Ankukabe changu nnyo setting alien skin okumusettinga kyabadde changu nnyo. The moment you go to Nsambya, that is when the setup began. And now they come back to the masses. Mwana ba government, buli muntu yakozesa, bukozesa, kati bamazo kikozesa, sime bamazo mukozesa, bamugenze, bamusibye. No. Government is not duty to do what they're doing to alien skin. But the government does not know there's a setup. Does not know. Mari kituufu nesa akuyisewo wano twalira ebinnyo byo. Sinikira muri ebinnyo byo. Senteza yafiira Rubaga. Arubaga lyaki? Akamalo gedini gona gachi nakuwa nakola video mabega myaka eji. Chibula bikola video eyo ne babituma ne bigenda nga byonona. Ne eke yafiira Nsambya. Eroja bira bigenda kola video lwaki kubaka kati abamu amaso gafigala bawala. Nkambi alien skin bamu setting up from the time they arrived from Nsambya to Nsambya. The setup began. Kwa mulimu wa operatives aba opposition mu Nsambya hospital ne kamera baba bazitegese ne batandika they set the trap and alien skin fell into the trap. Nenga he was right. Mutu nyonyoli tuba what the directions. This is what we want to do. Kumuna finances bu. Mutu nyonyoli munyonyola abantu kiki ekiriwo. Era kikola nti omugogo bakubisa alien skin ero bamukubisa. Walina okugattamu ekintu mbukyagulanye yakugamba nojja n'omumanyira n'okola bodi buli simanya amukwata mu kamwa buli simanya akola bwati simanya akola bwati. Mukama Katonda webale nnyo obutatuleeta abasajja abo kufuuka boyinza. Olaba mwisa bwe muti abantu bubi mwisi mujono n'abali babawagira abantu babweta olaba muli nga temulina kyemuli ne Mukama Katonda n'abawo obuyinza tuddawa bannange tuddawa Katonda n'amala abawo obuyinza tuddawa bana abasajja basobola okwagaza Museveni nga tewandi mwagadde embeera yaabwe buli muntu yenna bamuvodde bakutte Mengo ne bagifuula ekitagasa ne bakwata Kabaka olaba mubika Kabaka olaba mudimandinga Kabaka gwe mutaagala era mufeeyo nnyo okutabangula Obuganda. Kabaka n'ava n'agamba si ye sime bamwambaza akakokolo sime ne bamuleeta babali bamukukusa bwe bati Kabaka simanyi gondi yamuwamba simanyi gondi yamuwamba Katikkiro yamuwamba Katikkiro awamba atya Kabaka Mayiga awamba atya Kabaka Katikkiro awamba atya Kabaka mwali mu buwambe bamuwambe ne bamuteeka mu ddungu eddungu eri mu Namibia. Katikkiro awamba atya abantu mbu Katikkiro yawambye Kabaka n'amutwala gundi n'agira bwati. Why? Just a minute. Katikkiro yawambye Kabaka. How? Abantu banopu mwina propaganda mungi nnyo temuli focused. Kati bakoze topic namba ku alien skin. Alien skin yagize bati ni abasawe Uganda omuntu osobola okuba kuba tebanyonyola kugambye omukazi asindika omwana dakiika 5 n'alemu ne bamutwalira bamukola C-section. C-section kigeza kulongosa. Lwaki bamukola C-section? Simply because C-sections will make money for the hospital. Okulongosa kujja kukolera eddwaliro essente. Dera opposition bayinga bagamba alien skin alemeza ko Museveni. Kati lero topic ejja kubeera kunze. Oyo bamutugambye omukazi yabadde kuno. Simenga bamumanya sente muvere they are not focused. Wolodwa neno oba mwagala ki
woro nze bagundi bamwe ba analyst bamwe bansanyusa woro Kiza Besigye bamukutene koloka audio akafulumye ba analyst ne bavayo nga Kiza Besigye akyali wa maanyi luli lwaki yakola byalina okukola akatisime Mukama Katonda Mukama Katonda ba analyst bamwe bava limba akati batadde division kuli Museveni kweremeza mbuyinza Museveni Katonda ajja kumutwala anti mugambo obuyinza buva bwa Katonda Museveni Katonda ajja kumutwala Katonda ajja kumutwala yamuleeta naye agira akyamukuumidde okusinza bagamba kituufu obe it is better to keep the devil you know than to wish for an angel you've never had. It is better the devil you know than the angel malaika gotaberanga naye. Nabagamba wano you are grooming a dictator to replace a dictator. People didn't understand that statement until today. Omuntu omuyambuza nti mindset wawandika ko lumu ku Facebook nti you are grooming a dictator to replace what it meant. But now I know. You will understand our things in time. History will eja tukiikirira nga kino ekyensambya ekiriwo ekirero nga leero ekyensambya ekiriwo nakola video emabega emyaka ebiri erina emitwalo 4 views. How hospitals in Uganda, it was actually, we did a whole documentary because as people came and gave narrations. It was a whole video, 4 and almost 5 hours of deliberations of how patients in Uganda are treated. These hospitals are making money through this population. And when people get angry, they don't get angry because of the hospitals. They get angry for the government. Government here woko licensing amalori agasinga galiga private. Nimba bantu bagamba nti government, yes, government we want it to change. Naye waliwo ate ebimu bye ba licensinga. Nze nakalulu kangu otabawo candidate ajja kuba alabika mu 2026. Nze nja kuwagira candidate. I have not yet decided. If Nsereko does not, I will support Atrapazali nja kusupportinga Mutabani wa Museveni. Nsereko bwataja nja kusupportinga Mutabani sisobola kusupportinga opposition yene eriwo. Sisobola. Nze nganze daba nono omusiru bwaba joyinize so bloody what mbuli college video njijeko fe gomwe wali ntibe mu abantu benjagala okugamba abantu wano we na fear no intimidation, you know, we fete tutya bintu biduduma tubadde ku internet buli kimu tukirabye tosobola ku bowling anti then o bowling mind is it boy you bully me off the internet it's maybe boli kintu kyonna tukirabye. We have seen a black mail, red mail, green mail. We now go nowhere, you know, and we now fear no intimidation. We now fear no intimidation. Look in my face. Mumusaga n'okusaga manyi internet negenda neganira ne mwerimba limba ne mudawo ne mwerimba limba netemu nupu temuli sobola temuli twala buyinza ne omuna twala obuyinza tujja kuba yeekera nze ngenda kubeera mu yeekera nonye ne mundu okujja ku nupu temusobola kutufuga Fazali Mutabani wa Museveni atufuga ne kabulengane nze siri mugenda kufuga. You can do all the videos temusobola watch we have tested you. You can see a dictatorship from far. Tagambo akotasobya. Somebody is asking me what is the topic today. Wagenza okujoininga mu busiri bwonga tosoma. Can't you read? Tosoma. Tosoma. Joining this video and you're asking what is the topic today. You go to a restaurant, you don't even know you are in a halal restaurant. Mbatiba kuweye busy. Kati ganunga Nsambya hospital gonna opposition igakoze saa. Nsambya hospital bagenda kujishakinga up. Pa video tubukoze. Pe tumaze okuteka analysis yaffe.
bu video tubukoze Nsambya hospital has to be reviewed ngoli mukambwe lero mwana abantu omanyi bana Uganda bobera nice tubadde nnyo ba diplomat for a long time mindset mbadde diplomat ne kata tengenda kuteka kate character endala mbadde too nice yeah bana Uganda bitu babiwuliro ina kubeera ngoli muntu ali very aggressive Nokubera muntu ali aggressive abantu bakumanyira manyira bakola bo video muntu nakuwola million 2 nakola bo video ne bakunywera ko chai ne basamirira ne bakola bino ne bakola biri ne boogera bino ne boogera biri nete tujja